Hi friends, welcome to our channel ECE Series. In this video, we are going to discuss about a new device called Silicon Controlled Rectifier (SCR), also called as thyristor, in lecture number 14 of Electronic Devices series. Actually, this is about power electronic device. We are going to start a new power electronic device from this series. Okay, so following this SCR, we are going to discuss about UJT, diac, triac, in detail in our further lectures also. Okay, so in our previous lectures we have already discussed about semiconductor basics, and then about BJT, JFET and MOSFET in detail in our previous lectures. Also we have compared all the devices also in detail, right? And following those videos, we are going to discuss about SCR. That is this is a most important power electronic device actually. Okay, so this video is going to be very important video on electronic devices series, because this is a little bit complex topic actually. Okay, so but I'll precise this topic very elaborately and efficiently also, so that you can understand every key concepts in detail, right? And in this video particularly, we are going to discuss about its basics, its symbol, its construction, working, its VA characteristics, its working mode, its applications, advantages and disadvantages, and so on. And side by side, as usual, we are going to discuss about why it's happening, why not it's happening, and what is the main purpose, how it's happening. So all the whys, whats and hows questions were answered in this video as usual in our previous lecture videos. Okay, okay, so that's all about in this video. We can start the video in detail. And if you haven't subscribed to our channel, do click the subscribe button and support our channel. Also press the bell icon for immediate updates. Come, let's start the video. Okay, today we are going to learn about SCR, that is Silicon Controlled Rectifier. Okay, so it's actually a normal rectifier only, but the main difference between the normal rectifier and this SCR is about we have a gate supply. Okay, so we have a gate terminal. So the gate terminal plays a key important role in SCR because it controls the entire operation of an SCR, right? Okay, so it's also a very important device in power electronics actually. So what is the difference between normal electronics and power electronics? Means in normal electronics we usually deal with the devices with the low current, small currents and small voltages, right? But in coming to power electronics handles with large current and large voltage devices. That's the main difference between normal electronics and power device and power electronics actually. Okay, and coming to SCR, is also called as thyristor, because thyristor, the name implies that. Okay, so the name implies that thyristor stands for. Okay, so thyristor means thyrotron and transistor. Okay, so thyrotron is actually a conventional semiconductor device. That's not a semiconductor device actually. That is a conventional device that's similar to a old gas filled tube actually. Okay, so it's similar to a gas filled tube. It behaves as a switch and all. Okay, so similar to a SCR. Okay, so that's the main purpose of thyrotron. So thyrotron plus transistor combines to form a thyristor actually. So thyristor is a solid state device after the discovery of semiconductors. Why we have failed to use thyrotron, that is the earlier gas filled tube, means it is not that much efficient as a SCR actually, and it's making its noise capability is very low, and it couldn't handle very high current and voltages also. So there are several drawbacks in thyrotron. Hence, we are going to SCR, that is Silicon Controlled Rectifier, or thyristor. So thyristor stands for thyrotron and transistor. Okay, and this SCR, this is the main symbol of SCR. Okay, there are three terminals: anode, cathode and gate. Okay, then this is the symbol of SCR. Okay, anode, cathode, and this G refers to gate. Okay, so the gate is the key terminal in SCR because it controls the entire operation of an SCR. Okay, and also it is similar to two PNP transistors connected back to back. That device is called as SCR actually. Okay, the two PNP devices, they are connected back to back. The cross coupling of two PNP transistors results in a SCR. Okay, okay, and this is the four layer. Okay, and we can see that four layer and three terminal: anode, cathode and gate, and three junction, right? This is junction J1, J2 and J3 forms three PN junctions actually. Okay,
and it works as a normal, the operation is similar to a normal PN junction diode. You remember the operation, the working modes, there are two working modes, right? Forward bias and reverse bias, right? Forward bias, the anode is connected to positive terminal and the cathode is connected to negative terminal, right? Since anode is a positive terminal, positive is connected to positive terminal of the battery. Cathode is a negative terminal, it is connected to negative terminal of the battery. So this is called as forward bias operation. Okay, so coming to reverse bias, the operation scenario, the opposite scenario happens, right? Anode is connected to negative terminal and cathode is connected to positive terminal of the battery, right? And that's the reverse biased mode, right? The same logic applies to SCR also, because this is similar to a PN junction diode, or we can say that two PNP transistors connected back to back, hence it is called as thyristor. Okay, because two transistors connected back to back, and it works as a thyrotron but with better efficiency and better noise handling capability. Its size also plays a key role actually, because thyrotron size is large, but thyristor's size is small actually. Okay, so that are the differences between the thyrotron and thyristors. Okay, and coming to SCR, there are two modes actually. The combination of these two works as the main principle in SCR. That is, we have to apply forward bias, because in reverse bias operation, completely the SCR will be off only. Okay, and coming to SCR, the along with forward bias, we need to apply the gate voltage. Hence, I have mentioned that earlier, right? The gate is the key important terminal in SCR, because we need to apply gate voltage to turn the transistor on. Okay, so then what is the purpose of forward bias? Means forward bias actually starts the conduction. Okay, forward bias starts the operation, but the gate voltage is necessary for maintaining the operation of SCR. That's a key important point here. Okay, so forward bias is very essential for starting, and along with forward bias, the gate voltage is also need to be applied. That is, the positive gate voltage needs to be applied to turn on the SCR and maintains the operation of SCR also. Okay, and this is the main actually speaking, SCR is considered as a heart of the power electronics device. Okay, because in several power circuits it is used for switching operations. Okay, hence it is considered as a heart of the power electronic devices. Okay, okay, so this is all about the basics of SCR. Next we can learn about its working. Okay, so actually while learning about working, we need to connect a load, right? The load resistance must be connected in series with the anode, and a voltage is also applied here. This voltage is generally referred as anode voltage, because anode is connected to positive terminal, right? And hence it is referred as anode voltage in our further lectures, further slides. Okay, and cathode is connected to negative terminal of the battery. Okay, and coming to this operation, as I have said earlier, two important conditions are necessary to turn the SCR on, right? First, forward bias. We have done already. Anode is connected to positive and cathode is connected to negative of the battery, right? And the second விஷயம் என்னன்னா, அது எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கணும், கேட் வோல்டேஜ் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கணும். கேட் வோல்டேஜ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகேவா? பட் நம்ம இங்க பார்க்கும்போது we have open circuited the gate. That is, there is no gate voltage applied here. But what happens here, we can learn that. Okay, so this is all about first case. Okay, so these two diagrams refers to the first case diagrams. Okay, and first, initially what happens means, the junction J1, so due to this forward bias condition, the junction J1 will be forward biased, and the junction J2 will be reverse biased, and junction J3 will be forward biased again. Okay, so and as a result, there will be no output current, and the SCR will be off, will be in off state, right? And what happens to the SCR? What happens to the on when the SCR will be on? We need to know that, right? And when we increase this anode voltage beyond a particular voltage, what happens means, this J2, this reverse bias J2 junction, no? So that reverse bias J2 junction will be breakdown. Okay, so as a result of breakdown, the two junctions, that is J1 and J3 alone appears, and it appears to be forward biased actually, right? Because this reverse bias junction completely breaks down, right? At a particular voltage, at a particular anode voltage, right? That particular anode voltage is known as forward breakover voltage. Okay, so at that voltage only the SCR starts conducting, the SCR will be on. Okay, so in that case, in this particular gate open circuited case, in that case also the SCR can be on at a particular anode voltage
that voltage is referred to as forward breakover voltage. Okay, so got the point. But initially the SCR will be off only. When we increase the anode voltage beyond a particular voltage, which is referred to as forward breakover voltage, then the SCR will be starts conducting and the SCR will be in on state actually. Okay, but literally speaking, that particular forward breakover voltage is very high actually. Okay, so better we need to avoid this case actually. Okay, so actually speaking, we need to avoid this case because the breakover voltage, the forward breakover voltage is very high. It may eventually damage the device actually. So better to avoid this case. Okay, and coming to second case, that is we have applied a positive gate voltage with respect to cathode, right? So this refers to that second case, these two diagrams. Okay, and we have applied the same forward bias condition only. That's there's no doubt in it. Okay, the same forward bias operation. The anode is connected to positive terminal and cathode is connected to negative terminal of the battery, right? And coming to the main difference in this case is that the gate is connected to a positive voltage, right? So a positive gate voltage is applied. uh, okay, so with respect to the cathode, right? And in this case what happens means, the when we apply a positive gate voltage, actually due to the injection of charge carriers in this junction, this is p type, right? So the majority charge carriers are holes. The holes cross the junction, this J3 junction, and this electrons, which are the majority charge carriers in this n type, right? And the electrons also cross the junction. So as a result of this crossing of holes from this side and electrons from that side across the junction J3, eventually the output current, that is the anode current, starts increasing gradually, and as a result the anode current, as a result of the increase in anode current, the SCR will remain on. Okay, the main difference is that yes, when we apply the gate voltage, a small anode voltage is sufficient to turn the SCR on. That's the key difference between the two cases. Okay, so you got the point, got the differences between the two cases. In the first case, yeah, when we apply a higher forward voltage, that is forward breakover voltage, beyond that forward breakover voltage, it is very high anode voltage actually. Okay, so when we increase this anode voltage beyond that forward breakover voltage, only the SCR remains on. Okay, so that's actually impractical actually. It damages the device also, right? But coming to the second case, we apply a positive gate voltage. As a result of that positive gate voltage, a small increase in anode voltage makes the SCR to turn on. That's the key difference. And also the anode current also starts increasing. Okay, so it starts increasing gradually. Okay, so that's the key difference between the two working modes. Okay, and coming to VA characteristics, we need to work on this VA characteristics in depth because this is a key important feature of SCR. Okay, there are three regions actually to learn about: reverse blocking region, forward blocking region, and forward conduction region. Actually speaking, in the first two regions, the SCR will be off only. Okay, with several restrictions, you can learn that. And in the third region, forward conduction region, the SCR will remain on. Okay, so this region is preferred for an SCR in its further applications. Okay, and we can learn about the VA characteristics in detail, right? And x-axis refers to the anode voltage and y-axis refers to the anode current. Okay. So the first working mode, first region, that is reverse blocking region. Reverse blocking region. In that region, how can be the connections? We can learn that first. The anode is connected to negative terminal and cathode is connected to positive terminal. From the connections itself, we can learn that the SCR is in reverse bias mode. Okay. So the first condition itself is failed, right? So that I haven't mentioned this mode in my previous slide. Okay, because this mode is actually not possible because it's in reverse bias mode. So the first condition itself fails for an SCR, right? Okay, so in the mode kandipa SCR la work out ஆகாது. ஏன்னா அது கண்டிப்பா forward biasல தான் இருக்கணும். So anode negativலையும் cathode positivலையும் இருந்தாலே அது reverse bias தான். So கண்டிப்பா இந்த மோட்ல SCR remains off only. Okay, so in depth நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மோட்ல ஜங்ஷன் J1, இந்த ஜங்ஷன் J1 என்ன ஆகும்னா ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல இருக்கும், J3யும் ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல தான் இருக்கும், J2 மட்டும் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். ஸோ ஏதோ ஒன்னு ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஸ்டேட்ல இருந்தாலே SCR டசன் அலோஸ் கரண்ட், இட் பிளாக்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, அதே மாதிரி நான் ஃபர்ஸ்டே ஒன்று சொல்லியிருந்தேன், யூனி டைரக்ஷனல் டிவைஸ். அது ஆக்சுவலி நான் கிளியரா மென்ஷன் பண்ணல. யூனி டைரக்ஷனல் டிவைஸ் அப்படின்னா ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் கரண்ட் ஃப்ளோ. ஆக்சுவலி தட் கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் ஃப்ரம் ஆனோடு டு கேத்தோட்.
Keep that point in mind, note that point. Okay, so that hence it is called as unidirectional device. In the other direction, actually SCR blocks the current. Hence it is not referred as bidirectional. It is an unidirectional device because current flows from anode to cathode. Okay, and as a result of this connection, the SCR remains off. But in that case also, if we further increase that anode voltage, that is, we are applying a negative voltage to the anode, right? Hence, if we further increase the negative anode voltage at a particular voltage, at a particular anode voltage, suddenly it starts increasing. That is, anode current starts increasing. So that voltage is called as reverse breakdown voltage. Okay, so but that condition is it's impractical actually, because in this condition, particularly this higher reverse breakdown voltage damages the device. Okay, so we shouldn't encourage this mode actually. Okay, so the SCR couldn't be operated in this region, shouldn't operate in this region actually speaking. Okay, before that, generally a small reverse leakage current only flows in SCR in this mode, that is anode is connected to negative and cathode is connected to positive. But eventually when we further increase the anode voltage, நான் increase பண்ணி தான் ஆவேன், increase பண்ணீங்கன்னா சடனா ஒரு பீக் கரண்ட் ரைஸ் ஆகும். அந்த கரண்ட் உங்களோட எஸ்சிஆருக்கு நல்லது அல்ல. ஓகேவா, அதுதான் இங்க விஷயம். ஸோ இட் டேமேஜஸ் தி எஸ்சிஆர். அதனால இந்த ரீஜனை நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது, என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, அஸ் அ டிசைனர். ஓகேவா, ஸோ ரெண்டாவது ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா, second region is called as forward blocking region. First, from the name implies, we can learn that in reverse blocking region, that is reverse bias condition la connect பண்றோம். Blocking, which means off state la தான் இருக்கும். Second region பார்த்தீங்கன்னா forward blocking region. As the name implies, we are connecting the SCR and forward bias mode only, but it blocks the current because it we can learn that. Okay, yeah, I have discussed this forward blocking region in my previous slide also. Okay, so what happens means, okay, see, the first we can learn about connections. As I have said earlier, the anode is connected to positive and cathode is connected to negative. Hence, it is called as forward bias. So, the first condition is okay, right? And coming to next, the gate is not connected first of all. Okay, so the gate voltage is not applied initially. That is, the gate is that's open circuit. You can say it like that, right? The previous concept, right? The gate is open circuit. We haven't applied any gate voltage. In that case, what happens? You remember that. So we due to that forward bias operation, generally there will be a small leakage current flows. That leakage current is called as forward leakage current actually. But at a particular point, when we further increase that anode voltage beyond the forward breakover voltage, I have referred that voltage, right? So please correct this forward breakover voltage. This diagrams little bit have little bit mistakes actually. Forward breakover voltage. So make a correction. So beyond that forward breakover voltage, only the SCR remains on. Okay, but I won't encourage that region, this region also, because this voltage is very high actually. This forward breakover voltage is very high. So increasing the anode voltage beyond this forward breakover voltage eventually may damage the device actually. Okay, so hence the SCR remains off in this particular region also. But when we further increase, similar to this case only, if we further increase the anode voltage beyond this forward breakover voltage, the SCR turns on, but that's not encouraged according to me, right? Okay, according to this concept. Okay, and coming to this third region. Third region is a very important region because in this region only the SCR remains on. Okay, so this region is called as forward conduction region. As the name implies, the conduction is forward, and also this is the conduction mode of SCR, right? And coming to this connection, same the forward bias connection, anode is positive, cathode is negative, and the main important twist is the gate. The gate is the gate is applied here, that is the positive gate voltage is connected with respect to the anode. Okay, and this is the main important difference. Okay, okay, so a positive gate voltage is applied. When we apply a positive gate voltage, I have mentioned that, right? When we apply a positive gate voltage, all the three junctions will be forward bias, right? All the three junctions will be forward bias, and eventually the SCR turns on for a small anode voltage. That's a very important difference among the three regions, because a small anode voltage, we can see this straight line BC, right? Okay, so the straight line implies that for a small anode voltage itself, the anode current starts increasing drastically, right? Okay,
for a small gate voltage also. The gate voltage, we have just applied a gate voltage, just ஒரு push தான். கேட் வோல்டேஜ் அதுதான் நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது அதுதான். கேட்டுங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு, தள்ளி விடுறதுக்கு. புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ அந்த அந்த ஒரு தள்ளி விடுற வேலையை தான் அந்த கேட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஒரு பாசிட்டிவ் கேட் வோல்டேஜ் நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டாலே போதும். ஒரு சின்ன ஆனோட் வோல்டேஜ் கொடுத்த உடனே ஆனோட் கரண்ட் கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதனாலதான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதா? ஓகே, ஸோ இந்த ரீஜன்ல எஸ்சிஆர் டர்ன்ஸ் ஆன். ஸோ இந்த ரீஜன்னா வைட்லி யூஸ்டு ரீஜன். ஏன்னா 3 ரீஜனுக்குமே ஒவ்வொரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம ஒவ்வொரு டிவைஸ் படிக்கும் போது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த ரீஜன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி. அப்ப எந்த ரீஜன்ல வைடா கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எஸ்சிஆரை இந்த ரீஜன்ல, அதாவது ஃபார்வர்ட் கண்டக்ஷன் ரீஜன்ல தான் கனெக்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா இந்த ரீஜன்ல தான் அது எஃபர்ட்லெஸ்ஸா ஆன்ல இருக்கும் எஸ்சிஆர் அப்படி சொல்லலாம். புரியுதா? மற்றபடி இந்த இந்த ரீஜன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது ஃபார்வர்ட் பிளாக்கிங் ரீஜன் பார்த்தோம்ல, இந்த ரீஜன்ல ஆக்சுவலி ஆஃப் ஸ்டேட் தான். பட் நீங்க அதை ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஹையர் ஃபார்வர்ட் பிரேக் ஓவர் வோல்டேஜ்க்கு நீங்க கொண்டு போகணும். ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள். ஏன்னா அப்படி நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எஸ்சிஆர் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்க ரீசன். மற்றபடி இந்த கனெக்ஷன் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஏன்னா இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ் தானே. ஸோ ஜங்ஷன் 1 உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆயிரும், ஜங்ஷன் 2 ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆயிரும், ஜங்ஷன் 3 ஃபார்வர்ட் பயாஸ். அதை நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஒர்க்கிங்ல இல்லைங்களா? ஓகே, ஸோ இதுதான். அதை தாண்டி உங்களுக்கு இங்க எதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்வர்ட் கண்டக்ஷன் ரீஜன்ல it has very low on state resistance. If resistance is on, the current will be high, right? So on state resistance இங்க ரொம்ப ரொம்ப லோவா இருக்கும். அதனால இங்க ஹை கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அது அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இங்க. அதுக்கு பிறகு இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த A to B டிரான்சிஷன் இருக்குல்ல, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கேட்டட் ட்ரிகரிங். ஏன்னா இதே ப்ராசஸை we are applying with the gate pulse, right? Hence it is called as gate triggering. ஓகே, ஸோ நீங்க கேட் அப்ளை பண்ணா என்ன நடக்கும்? ஓகேவா? அதே ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆபரேஷன்ல கேட் அப்ளை பண்ணா என்ன நடக்கும், அப்ளை பண்ணலன்னா என்ன நடக்கும், இதுதான் அந்த ரெண்டு கேஸ். மற்றபடி இந்த கேஸ் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் பெருசா நீங்க கண்டுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? மற்றபடி இந்த பிரேக் டவுனுக்கு பேர் அவலாஞ்ச் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். கரெக்ட் தானே? ஸோ இந்த ரெண்டு ஒர்க்கிங் மூடுமே பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஆக்சுவலி இந்த தேர்ட் பார்த்தோம்ல ஃபார்வர்ட் கண்டக்ஷன் ரீஜன், இதுல தான் எஸ்சிஆர் எஃபர்ட்லெஸ்ஸா ஆனா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதான் மெயினா நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஓகே, other than that we need to learn about some important definitions and parameters, okay, in detail. So we can learn that. First, breakover voltage. I have discussed, right? The value of applied voltage at which the reverse bias junction breaks down. The J2 junction பார்த்தோம்லப்ப அந்த junction எப்போ break down ஆகுது, எந்த value of anode voltage, அதாவது அந்த applied voltage ஒரு V apply பண்ணோம்ல, எந்த வோல்டேஜுக்கு அந்த reverse bias junction break down ஆகி SCR ஆன் ஆகுது வித்தவுட் அப்ளையிங் கேட் பல்ஸ். இந்த வார்த்தை இங்க முக்கியம். புரியுதா? அந்த கேட் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணாம எஸ்சிஆர் எந்த வோல்டேஜ்க்கு ஆன் ஆகுது, அந்த வோல்டேஜ் தான் நம்ம ஃபார்வர்ட் பிரேக் ஓவர் வோல்டேஜ்னு சொல்றோம். ஏன்னா இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல தான் இந்த கான்செப்ட் வருது இல்லைங்களா? எப்பவுமே ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல வரும்போது அங்கதான் உங்களுக்கு பிரேக் ஓவர் வோல்டேஜ்னு சொல்வீங்க. இது ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல வரும்போது அங்க பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் தான் சொல்வீங்க. அதனாலதான் அந்த டயக்ராம்ல சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன். ஓகேங்களா? சோ இது ஒண்ணு, பிரேக் ஓவர் வோல்டேஜ் இது படிச்சோமா? ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் கரண்ட். ஹோல்டிங் கரண்ட் என்னன்னா இஸ் தி மினிமம் ஆனோட் கரண்ட் required to keep an SCR in the on state during normal conduction. ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப நீங்க SCR ஒர்க்கிங் மோட்ல கொண்டு போயிட்டீங்க. ஓகேவா? SCR இப்போ ஆன்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே. ஓகேவா? சடனா நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா கேட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேவா? அதாவது கேட்டை சடனா கேட் வோல்டேஜை சடனா ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும், டக்குன்னு SCR ஆஃப்லாம் ஆகாது. ஓகேங்களா? புரியுதா? இதுதாங்க மெயின் ட்விஸ்டே. அதாவது SCR ஆன் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் கேட் தேவையே தவிர SCR ஆஃப் பண்றதுக்கு நீங்க ஜஸ்ட் கேட் ஆஃப் பண்ணிட்டாலே போதுங்கிறது கிடையாது. புரியுதா? நீங்க கேட்டை நீங்க ஆஃப் பண்ணும் போதும் SCR ரிமைன்ஸ் ஆன் ஆக்சுவலி. அப்ப எப்ப SCR ஆஃப் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆனோட் கரண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? கம்மியாகி ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா ஹோல்டிங் கரண்ட்டை விட ஆனோட் கரண்ட் கம்மியா போகும் பாத்தீங்களா? அந்த டைம் தான் SCR ஆஃப் ஆகும். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். புரியுதுங்களா? ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி நான் லைட்டா நான் சொல்லியிருப்பேன். பட் இதுதான் இந்த டேர்ம் இங்கதான் நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன், ஹோல்டிங் கரண்ட். சரிங்களா? அடுத்தது கேட் ட்ரிகரிங். இந்த கான்செப்ட் முக்கியம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா? கேட் ட்ரிகரிங்னா என்ன, அந்த SCR ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் கேட் பல்ஸ் கொடுத்து ஆன் பண்றது, அதுதான் கேட் ட்ரிகரிங். அதுக்கு முன்னாடி வர கேட்டுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ ஒரு ஆனோட் வோல்டேஜ் மட்டுமே எதிர்பார்த்துட்டே இருப்போம். ஸோ ஆனோட் வோல்டேஜ் எப்போ அந்த ஃபார்வர்ட் பிரேக் ஓவர் வோல்டேஜை தாண்டி போகுதோ அப்பதான் SCR ஆன் ஆகும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? இதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணலாம்,
ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கேட் ட்ரிகரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு கேட் வோல்டேஜ் நீங்க அப்ளை பண்றீங்க. பண்ணும்போது அந்த எஸ்சிஆர் ஆன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அட் அ லோயர் ஆனோட் வோல்டேஜ். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? ஓகே. அந்த எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்றோம்ல, அதுதான் ஆனோட் வோல்டேஜ் நான் ரெஃபர் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் கரெக்ட்டா? அது நீங்க சின்ன ஆனோட் வோல்டேஜ் குடுத்துட்டாலே போதும். அந்த உங்களுக்கு அந்த எஸ்சிஆர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்? ஆன் ஆக ஆரம்பிக்கும். கரெக்ட் தானே? இதுதான் கேட் ட்ரிகரிங். கேட்ட யூஸ் பண்ணி எஸ்சிஆர ட்ரிகர் பண்ணி விடுறோம். அதுதான். புரியுதாப்பா? 4வது பாத்தீங்கன்னா லாட்சிங் கரண்ட். லாட்சிங் கரண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அதுவும் என்ன இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான். பட் ஒரு மெயின் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அத நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் இப்போதைக்கு நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டியது, லாட்சிங் கரண்ட் அதுவும் ஒரு மினிமம் ஆனோட் கரண்ட் தான். எஸ்சிஆர ஆன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுற கரண்ட் தான். பட் சடனா நீங்க கேட் பல்ஸ ரிமூவ் பண்ண பிறகு, அந்த எஸ்சிஆர் என்னவா இருக்குங்கிறத முடிவு பண்றது இந்த லாட்சிங் கரண்ட். சொல்றது புரியுதா? இதுக்கு மெயின் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஹோல்டிங் கரண்ட்டும் லாட்சிங் கரண்ட்டும் படிக்கிறதுக்கு சேம் மாதிரியே ஃபீல் ஆகும். பட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அது என்னன்னு சொல்றேன். ஆக்சுவலி லாட்சிங் கரண்ட் ஹோல்டிங் கரண்ட விட அதிகமா தான் இருக்கும். இது மெயினா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஒரு சின்ன கேட் பல்ஸ் அப்ளை பண்றீங்க. ஓகேவா? அந்த டிவைஸோட லாட்சிங் கரண்ட் 50 மில்லி ஆம்பியர்னு வச்சுக்கலாம். ஹோல்டிங் கரண்ட் 20 மில்லி ஆம்பியர்னு வச்சுக்கலாம். So once the gate pulse is applied, if the anode current starts increasing to 40 milliampere, which is less than the latching current, right? So latching current is 50, right? So, but the anode current is increased to 40 milliampere only, which is less than the latching current. In that time, if we remove the gate pulse, what happens to the SCR? The SCR remains off because the anode current is less than that latching current. Okay, got the point? And if the anode current is increased to 60 milliampere eventually, which is greater than the latching current, which is 50 milliampere, right? And in that case, the SCR remains on because when we remove the gate pulse, in that case, when we remove the gate pulse, the SCR remains on only. This is the key point in the latching current. Okay. And coming to this holding current, when the holding current is used means when the SCR is in normal working condition. So during that conduction mode, hence I have mentioned during normal conduction. Okay, got the point? And here I have mentioned immediately after gate pulse is removed. In that case only the two currents plays a major role. When the gate pulse is removed, what happens to the SCR? If it is less than the latching current means it remains off. If it is greater than the latching current means it remains on. And coming to this condition mode, that is in during normal conduction of SCR, if the anode current falls at 25 milliampere, you can say that which is greater than or less than. What's that point? It is greater than this holding current. Holding current we have taken as 20 milliampere, right? But the anode current is 25 milliampere during normal condition. It is greater than holding current, right? And in that case, the SCR remains on, right? And if the anode current falls below the 15 milliampere, we can say that 15 milliampere, which is less than this holding current, right? Holding current we have taken as 20 milliampere, correct? அப்ப இந்த டைம்ல SCR என்ன ஆயிரும்? ஆஃப் ஆயிரும். இதுதாங்க ஐடியா. சொல்றது புரியுது? அப்ப மெயின் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே இதுதான்ப்பா. என்னன்னா லாட்சிங் கரண்ட் எப்போ உங்களுக்கு மெயினா பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அதுதான் மெயினே. புரியுதா? அப்போ அந்த SCR ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒண்ணுமே இல்ல. ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு தான் நிறைய எனர்ஜி தேவை. கரெக்ட் தானே? புரியுதா? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு அது போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் இங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு தான் இங்க லாட்சி கரண்ட் தேவையே. கரெக்ட் தானே? சோ நீங்க ஒரு டக்குன்னு நீங்க ஆனோட் கரண்ட் கூடிட்டே இருக்கு. சோ ஒரு ஒரு கட்டத்துல நீங்க கேட் பல்ஸ சடனா ஸ்டாப் பண்றீங்க. பண்ணும்போது உங்களுக்கு லாட்சிங் கரண்ட் கூட அதை கம்பேர் பண்ணும். கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் தேனா இருக்கா? எஸ்சிஆர் ஆஃப்லயே இருக்கும். கிரேட்டர் தேன் ஆயிடுச்சா? ஓகே டன் ஆன் பண்ணிவிடு. அதுதான். சொல்றது புரியுதா? அப்ப இந்த ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு தான் லாட்சி கரண்ட் தேவை. இதே இது ஒன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, கண்டக்ஷன் மோட்ல ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த டைம் நான் என்ன பண்றேன்? சடனா நான் கேட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். கேட் பல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆனோட் கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வரும். இந்த டைம்ல ஹோல்டிங் கரண்ட் பிளேஸ் அ கீரோ. இதுதான்ப்பா டிஃபரன்ஸ். சொல்றது புரியுதா? அப்போ இந்த லாட்சிங் கரண்ட் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஹோல்டிங் கரண்ட் அந்த அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஆன்லயே இருக்கட்டுமா ஆஃப் ஆகட்டுமா அந்த செக் பண்றதுக்கு ஹோல்டிங் கரண்ட் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இதுதான்ப்பா டிஃபரன்ஸ். புரியுதா? இப்போ எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு தானே நிறைய எனர்ஜி தேவை. அதனாலதான் ஸ்டார்டிங் கரண்ட், அதாவது இந்த லாட்சிங் கரண்ட் அதுதானே ஸ்டார்டிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் லாட்சிங் கரண்ட் அதிகமா இருக்கும் தேன் ஹோல்டிங் கரண்ட். புரியுதா? ஓகே. சோ இதுதான் இங்க டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ. ஏன்னா இது காமனா இன்டர்வியூஸ்லயும் சரி எக்ஸாம்ஸ்லயும் சரி உங்களுக்கு காமனா வரக்கூடிய டவுட். ஓகேவா? அதனால இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
அதுக்கு பிறகு அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே தான் இதோட மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது ஓகேவா. அதனால ஹை வோல்டேஜ் ஹை கரண்ட் டீல் பண்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே SCR நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுலயும் பர்டிகுலர்லி கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர்ஸ், ரெக்டிஃபையர் கன்வெர்ட்ஸ் AC to DC, right? Control rectifier converts AC to controlled DC actually. So it reduces the ripples. Okay, so you can say like that. And in AC voltage controllers, motor speed control, it controls the speed of the motor. In battery charges, inverters convert DC to AC, right? Opposite to rectifier. And in crowbar protection circuits, what is a crowbar protection circuit means a sudden over voltage or a circuits அந்த மாதிரி புரியுதா. over voltage ஒரு protection circuits நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். crowbar protection circuits லயும் SCR யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. and HVDC transmission, high voltage direct current transmission. So why HVDC is used means if we need to transmit our current to very large distances. For say for example, if we need to transmit current from it's generated in Tamil Nadu, we need to transmit to somewhere in north, we can say like that. Okay, and yeah, if we transmit just like that, that is if we transmit in AC mode, the transmission losses will be more because the distance is more, right? If we transmit in DC mode, the transmission losses will be obviously less. So in that cases we need to convert our AC to DC in transmission lines, and in the distribution side again the DC can be converted to AC in the distribution side, in consumer side, right? In that cases the HVDC transmission is used. In that circuits SCR is widely used. Okay, these are the application areas of SCR. And coming to its advantages, these are the advantages. There are several advantages of SCR. We couldn't restrict to a particular advantage, right? Okay, and its high power handling capability. So that's the main advantage, right? Hence it is called as power electronic device, right? Its efficiency is more, and low power requirement of gate, right? A small gate supply is sufficient to make the SCR on, right? And fast switching. Okay, fast switching and its high switching speed. But I need to mention a point also here. It's a switching speed is high, but not as high as MOSFET. Okay, switching நாரே அங்க MOSFET தான்ப்பா வின்னரே. ஓகேவா, MOSFET தான் அங்க மெயின் ஹீரோவே ஸ்விட்சிங் தான். ஓகேவா, அதே மாதிரி டயோடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்காட்கி டயோட் தான். ஸ்விட்சிங் சொன்னாலே ஸ்காட்கி டயோட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்க அப்பப்போ ரிவர்ஸ்ல போய் படிக்கணும். பேக் ட்ரேசிங் எப்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட் படிக்கும்போது, சரிங்களா. சைஸும் ரொம்ப ரொம்ப காம்பேக்ட், சைஸும் கம்மி, ரிலையபிலிட்டி ஹை, ரிலையபிலிட்டி நம்பலாம் நீங்க. அதே மாதிரி லைஃபும் உங்களுக்கு லாங்கா இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் லோ, நாய்ஸ் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல், அதே மாதிரி ஹை ஸ்விட்சிங் ஸ்பீட் சொன்னேன்ல. எக்கனாமிக்கல், அதாவது காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் தான், கொஞ்சம் சீப்பர் தான். ஓகேவா, மெயினா ஃபார் லார்ஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது ஹை பவர் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல சொல்றேன். ஒரு சின்ன SCR மட்டும் வாங்கினீங்கன்னா ரேட் தான். பட் நீங்க பல்கா நீங்க ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகும்போது SCRங்கிறது ஒரு எக்கனாமிக்கல் ஆப்ஷன் தான். ஓகே, பெட்டர் ஆப்ஷன். அண்ட் கமிங் டு இட்ஸ் டிராபேக்ஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா cannot be turned off by the gate. We have learned that, right? So சும்மா நீங்க கேட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா கேட் தான் அங்க மெயினே, கரெக்டா. ஆனா ஆன் பண்றதுக்கு தான் இங்க மெயினே, கரெக்ட் தானே. ஆன் பண்றதுக்கு தான் கேட் இஸ் எசென்சியல். ஆஃப் பண்றதுக்கு நீங்க கேட் ஆஃப் பண்ண உடனே ஜஸ்ட் ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, கேட் ஆஃப் பண்ணிட்டா மொத்தம் SCR ஆஃப் ஆயிரும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனோட் கரண்ட் அந்த ஹோல்டிங் கரண்ட்டை விட கம்மி ஆகணும். ஆகும்போது தான் SCR will be on. சாரி, SCR will be off. அதுதான் இங்க மெயினே, புரியுதாப்பா. ஓகேவா, அப்ப SCR டைரக்டா கேட் ஆஃப் பண்றதுனால SCR ஆஃப்னு சொல்ல முடியாது. ஆனோட் கரண்ட் ஹோல்டிங் கரண்டை விட எப்போ கம்மி ஆகுதோ அப்பந்தான் அந்த SCR உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகும். ஓகேவா, மற்றபடி இது ஒரு யூனி டைரக்ஷனல் டிவைஸ் இல்லைங்களா. ஆனோட் டு கேத்தோட் மட்டும்தான் கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்கும். ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல கரண்ட்டை பிளாக் பண்ணி விட்டுரும் SCR. இதுவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கலாம். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெக்யூர்ஸ் கம்யூட்டேஷன் சர்க்கியூட் இன் DC அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகேவா, அதாவது இந்த கேட்டை ஆஃப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா டைமும் நீங்க ஹோல்டிங் கரண்டோட எப்போ கம்மியாகும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது இல்லைங்களா, அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நீங்க SCR எம்ப்ளாய் பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு கம்யூட்டேஷன் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு அடிஷனல் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேட், ஐ மீன் அந்த SCR ஆஃப் பண்றதுக்காக. ஓகேங்களா, அந்த கேட்டை சடனா குறைக்கிறதுக்காக, அந்த வோல்டேஜ் ஆனோட் வோல்டேஜ் சடனா குறைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஆனோட் கரண்ட். ஓகேங்களா, அடுத்தது ஃபோர்த் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்விட்சிங் ஸ்பீட் ஹை தான், பட் மாஸ்ஃபெட் அண்ட் IGBT-யை விட கம்மி தான். IGBT நம்ம படிப்போம் ஆக்சுவலி, இன்சுலேட்டட் கேட் பைபோலார் டிரான்சிஸ்டர் நம்ம படிப்போம். இதுவும் ஒரு பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தான். இந்த ஸ்விட்சிங் ஸ்பீட் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது SCR-ஓட ஸ்விட்சிங் ஸ்பீட் லோயர் தான். பட் ஓவரால் பார்க்கும்போது ஸ்விட்சிங் ஸ்பீட் நல்லா இருக்கும். ஓகே, மாடரேட் ஸ்விட்சிங் ஸ்பீட் இருக்கும்.
அதே மாதிரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இது நாட் சூட்டபிள். ஃபால்ஸ் ட்ரிகரிங்க்கு சசப்டபிள். ஃபால்ஸ் ட்ரிகரிங்னா என்னன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆயிரும்னா நம்ம ட்ரிகர் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ட்ரிகரிங்னா ஜஸ்ட் கேட் பல்ஸ் அப்ளை பண்றது இல்லையா? நம்ம கேட் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டோம். பட் சடனா சம் டியூ டு சம் மிஸ்கான்செப்ஷன் என்ன ஆயிரும்னா ஃபால்ஸ் ட்ரிகரிங் நடக்கும். ஸோ ஃபால்ஸ் ட்ரிகரிங் நடக்கும்போது சடனா நம்ம அன்எக்ஸ்பெக்டட் டைம்ல எஸ்சிஆர் ஸ்டார்ட்ஸ் டர்ன் ஆன். ஓகேவா? ஸோ அப்படி நடக்கக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அப்போ திடீர்னு நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம். திடீர்னு எஸ்சிஆர் ஆனாச்சுன்னா ப்ராப்ளம் தானே. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு டியூ டு சம் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ். ஸோ அதுவும் ஒரு டிராபேக் ஆஃப் எஸ்சிஆர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன ஒரு டிராபேக் தான். இதை அடுத்தடுத்த பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெயின்லி இந்த வீடியோல நிறைய ஏன் இப்படி நடக்குது, நடக்கல, எதனால அப்படி நடக்குது நிறைய நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். அவுட் ஆஃப் தி ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கிறதையும் தாண்டி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். கைண்ட்லி மேக் நோட்ஸ் ஆன் இட். ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஹெசிடேட் பண்ணாம கீழே கமெண்ட்ல கேளுங்க. என்னோட இமெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. அதுலேயும் நீங்க ஹெல்ப் கேட்டுக்கலாம். ஓகேங்க. அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோல கிட்டத்தட்ட எஸ்சிஆரோட A to Z எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அகெயின் நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பா கேளுங்க. இதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல நம்ம எஸ்சிஆருக்கு அடுத்து நம்ம யூஜேடி, டயாக், ட்ரையாக், ஐஜிபிடி இது எல்லாத்தையும் கண்டினியூ பண்ணலாம். சைட் பை சைட் நம்ம டிஸ்கஸும் பண்ணிக்கலாம். We can compare all the devices. Okay. I hope this video will be very useful video to you. If you find this video useful, please like this video. If you haven't subscribed to our channel, do click the subscribe button and press the bell icon for further updates. Okay. We can meet in the next video. Until then, thank you.